Hello student, in previous lecture we have started unit number 3 and that unit number 3 is transportation problem. We have seen some introduction part of the transportation problem. Also we have seen mathematical definition of transportation problem. Also we have seen some basic definitions. That definitions we will use in solving the transportation problem. So in this lecture we will see some problems on a northwest corner rule. In previous lecture we have discussed what are the methods of the transportation problem. There are three types of methods of the transportation problem. Okay, so in our syllabus there are only three methods. First method is northwest corner rule method. Second is least cost entry method, LCEM, or it is called as a matrix minima method, triple M. Third method is Vogel's approximation method, or it is called as a WAM method, or in another way it is called as a penalty method. So in this unit we will discuss three types of methods solution of the transportation problem. So first method is northwest corner rule. The meaning of the northwest corner rule, the meaning of this method is in your heading. Okay, so we will see directly the problems on a northwest corner rule. So what is the first problem? Obtain an initial basic feasible solution of the transportation problem by using northwest corner rule. Okay, so this is the transportation table. Okay, so here we have to find out the solution of the transportation problems. Okay, so solution, so write down the given transportation problem in this way. Okay, so write down the given transportation problem as it is. Okay, so then we have to make the addition of this column availabilities as well as requirement. Okay, if the availabilities and requirement equals, then we can say that that problem is balanced type. Okay, or we can say that summation of AI means summation of the availabilities equal to summation of BG means summation of the requirement, that is equal. If equal, then we can say that that problem is balanced type according to our definition, balance or unbalanced type. So here summation of AI is 950 and summation of BJ is also 950. So hence we can say that the given problem is balanced type. So this is given problem is a balanced type because here the availabilities summation of AI and requirement summation of BJ are equal. So therefore this problem is called as a balanced type problem. Okay, clear this? Now next, now we have to allocate the minimum possible amount at a northwest corner element. Okay, so here we have to select northwest corner element. So this is the northwest corner. This is the northwest corner and this is the first element of the northwest corner. Okay, so select northwest corner element and that element is 11. That element is 11 in the cell A11. In the cell A11. So here we have to allocate the minimum possible amount from availabilities and requirement. Okay. So here minimum possible amount is 250 and here is 200. So therefore we will allocate minimum possible amount, that is 200, to here. So as shown in next table. So we will allocate minimum possible amount 200 here. Okay, from this and from this. Okay, then subtract this minimum possible amount from this and from this. So here will remaining only 0. 200 minus 200 will become 0 and here 250 minus 200, so this will remaining 50. Okay,
So here we have allocate minimum possible amount 200 at a cell A11, that is at a 11, at the point 11. Okay, then subtract that minimum possible amount from requirement as well as availability. Okay, so here the first column is satisfied. Okay, ऍक्च्युअली या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला, मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट या ठिकाणी अलोकेट करायचा आहे. सर्वप्रथम तर तुम्हाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट तुम्हाला या ठिकाणी निवडायचं आहे, कारण की मेथडचं नावच आहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड. ओके, तर या ठिकाणी तुम्हाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट म्हणजे जो काय असेल हे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट आहे, बरोबर. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सो हिअर फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट इज 11. हा 11 जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट आहे, या ठिकाणी तुम्हाला मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट रिक्वायरमेंट मधून आणि अवेबिलिटी मधून जे मिनिमम अमाऊंट असेल, जे मिनिमम प्राइस असेल, ते या ठिकाणी तुम्हाला अलोकेट करायचे. इथं 200 आहे आणि इथं 250 आहे. ओके, सो देअरफॉर वी विल अलोकेट हिअर 200. आणि हे जे मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट या ठिकाणी आपण अलोकेट केलेलं आहे ते अवेबिलिटी मधून सबट्रॅक्ट करायचं आहे आणि रिक्वायरमेंट मधून सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचं. ठीक आहे, आता 200 minus 200, this will remaining 0, this will become 0. 250, this will be minus 200, so this will become 50, only 50. या ठिकाणी 250 मधून 200 सबट्रॅक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी राहणार आहेत 50. ओके, if you observe, so this first column will satisfied. या ठिकाणी काय आहे, 0 होत आहे, म्हणजे पहिला कॉलम या ठिकाणी काय आहे, सॅटिस्फाईड होत आहे. पहिले रिम रिक्वायरमेंट या ठिकाणी काय होत आहे, सॅटिस्फाईड होत आहे. ठीक आहे, व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप. सो नाउ वी विल राईट डाउन द अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स. ओके, so these are the other remaining elements. Okay, so from this we will allocate, so from this we will select again northwest corner element. ठीक आहे, तर हे जे राहिलेले एलिमेंट जे आहेत, हे जे राहिलेले एलिमेंट आहेत याच्यामधून तुम्हाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट सिलेक्ट करायचा. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट कोणता राहणार आहे, पहिलावाला, बरोबर. जसं या ठिकाणी आपण सिलेक्ट केलेला आहे त्याप्रमाणे या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा आहे, तो आहे 13. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आहे 50 रिमेनिंग पॉसिबल अमाऊंट आणि या ठिकाणी 225. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला जे मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट आहे 50 ते या ठिकाणी आपल्याला अलोकेट करायचं आहे, ॲज शोन इन सेकंड टेबल. ठीक आहे, या ठिकाणी बघा 50 या ठिकाणी अलोकेट केलेलं आहे, 50 इथून सबट्रॅक्ट केलेलं आहे आणि इथून पण सबट्रॅक्ट केलेलं आहे 175. ठीक आहे, जे मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट आपण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंटला असाइन करतो ते असाइन केलेली व्हॅल्यूज अवेबिलिटी मधून सबट्रॅक्ट करायचे, म्हणजे या ठिकाणी राहणार 0. 50 minus 50, this will become 0. 225 minus 15, this will become 175. ठीक आहे, तर या ठिकाणी हा पहिला कॉलम 0 झाला, म्हणजे पहिल्या या ठिकाणी ही रिम रिक्वायरमेंट या ठिकाणी सॅटिस्फाय झाली, फर्स्ट रो. ओके, जो रो 0 होत असेल किंवा कॉलम 0 होत असेल त्या ठिकाणी त्याला तो क्रॉस करायचा आहे तुम्हाला. ठीक आहे, सो हिअर सेकंड स्टेप इज क्लिअर. व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप. Then again write down these remaining elements. Okay, so in this way we can write remaining elements. ठीक आहे, now again we will select here northwest corner element. आता कोणता राहणार या ठिकाणी northwest corner element 18, बरोबर. पहिलाच एलिमेंट कोणता आहे 18, नॉर्थवेस्ट कॉर्नर एलिमेंट. जसा हा जो कॉर्नर आहे याला सिलेक्ट करायचा आहे, या ठिकाणी कोणता राहणार आहे 18, म्हणजे हा 18 हा टेबल मधला. ठीक आहे, या ठिकाणी तुम्हाला 300 आहे आणि या ठिकाणी 175, म्हणजे तुम्हाला 175 या ठिकाणी अलोकेट करायचे आहेत आणि 175 इथून आणि या 300 मधून तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचे आहे. ओके, सो इन सेकंड टेबल, in next table we have seen 175 allocate here minimum possible amount at a cell 18. Then we will subtract that minimum possible amount from availabilities as well as the requirement. तर या ठिकाणी 175
अलोकेट केल्यानंतर इथं राहणारा 0 आणि इथं राहणारा 125. जो 0 कॉलम झाला असेल किंवा रो झाला असेल त्याला या ठिकाणी आपल्याला क्रॉस करायचा आहे. ठीक आहे. So what are the remaining elements? So these are the remaining elements. These are the remaining elements. Now we will select here northwest corner element, that is 14. ठीक आहे. या ठिकाणी 14. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी 275 आणि या ठिकाणी 125. या ठिकाणी 125. So therefore we will allocate minimum possible amount 125. जी मिनिमम व्हॅल्यू असेल ते या ठिकाणी तुम्हाला अलोकेट करायची आहे. तर 125 ही मिनिमम व्हॅल्यू आहे, या ठिकाणी आपण अलोकेट केलेली आहे. जी अलोकेट केलेली व्हॅल्यू आहे ती रिक्वायरमेंट मधून आणि अवेबिलिटी मधून तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायची आहे. ठीक आहे. इथे सबट्रॅक्ट केल्यानंतर इथं राहणारा 0 आणि इथं राहणारा 150. ओके. आता या ठिकाणी पहा तुम्ही, या ठिकाणी हा पहिला रो 0 झाला म्हणजे सॅटिस्फाय झालेला, म्हणजे त्याला तुम्ही या ठिकाणी क्रॉस करायचा आहे. ठीक आहे. देन राईट डाऊन द रिमेनिंग एलिमेंट्स. या ठिकाणी तुम्हाला फक्त दोनच एलिमेंट राहिलेला, 13 आणि 10. आणि याच्यातला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट कोणता राहणार आहे तर 13. ठीक आहे. ॲज शोन इन नेक्स्ट फिगर, 13 इज अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट. हिअर मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट इज 400 अँड हिअर इज 150. ठीक आहे. या ठिकाणी 400 आणि या ठिकाणी 150 आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट जे असेल म्हणजे 150 ही मिनिमम पॉसिबल अमाऊंट आहे, ती व्हॅल्यू या ठिकाणी तुम्हाला अलोकेट करायची आहे. म्हणजे इथं 150 आपण या ठिकाणी अलोकेट केलेले आहे. अलोकेट केलेले व्हॅल्यूज रिक्वायरमेंट मधून आणि अवेबिलिटी मधून तुम्हाला या ठिकाणी सबट्रॅक्ट करायचे आहे. ठीक आहे. तर 400 पैकी 150 गेले तर इथं राहतील 250. ठीक आहे. इथं राहतील 250. ठीक आहे. सो आणि इथं राहणारा 0 म्हणजे हा पहिला जो कॉलम आहे या ठिकाणी 0 होणारा, म्हणजे दिस रिम रिक्वायरमेंट विल सॅटिस्फाईड. ओके. आणि या ठिकाणी राहणारा 250. ठीक आहे. देन इफ यू ऑब्झर्व, या ठिकाणी पण तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायचं आहे. जी व्हॅल्यूज तुम्ही रिक्वायरमेंट मधून सबट्रॅक्ट करत आहे आणि अवेबिलिटीज मधून सबट्रॅक्ट करत आहे, प्रत्येक स्टेप मध्ये तुम्हाला ही जी ऍडिशन आहे याच्यामधून तुम्हाला सबट्रॅक्ट करायची आहे. हा, याच्यामधून पण सबट्रॅक्ट करायची आहे. ओके. जे समेशन ऑफ ए समेशन ऑफ बी त्याच्यामधून तुम्हाला तीच व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करायची आहे. ओके. सो या ठिकाणी शेवटी तुम्हाला जी व्हॅल्यू इथे येणार आहे तीच व्हॅल्यू इथे येणार आणि तीच व्हॅल्यू इथं पण येणार आहे. ठीक आहे. So last element is, that is 10. Okay, this is only one element and this is northwest corner element. So here we will allocate minimum possible amount. आता या ठिकाणी 250 आहे, या ठिकाणी पण 250 आहे. So therefore we will allocate here minimum possible amount 250. Then subtract this 250 from availabilities as well as requirement. या ठिकाणी हा फर्स्ट कॉलम या ठिकाणी 0 होणार आहे आणि हा फर्स्ट रो पण या ठिकाणी 0 होणार आहे. ओके. आणि त्याचबरोबर इथं का होणार आहे 0. ठीक आहे. प्रत्येक स्टेप मध्ये तुम्हाला इथून ती व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करत जावं लागेल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे सर्व कॉलम्स आणि रोज म्हणजे रिम रिक्वायरमेंट या ठिकाणी सॅटिस्फाईड झालेले आहे. ओके. So if you observe from this last table, here all the rim requirement are satisfied and hence initial basic feasible solution to the given transportation problem is displayed in a following table. ठीक आहे. तर हे जर ॲज अ सोल्युशन लिहायचं जर असेल तर हा जो ओरिजिनल टेबल आहे तुम्हाला तो ॲज इट इज अगोदर लिहावा लागणार आहे. बरोबर. ॲज इट इज तुम्हाला ॲज इट इज हा त्याचे एलिमेंट्स जे आहेत ते ॲज इट इज तुम्हाला इथं या ठिकाणी लिहावे लागणार आहे. ठीक आहे. इथं 11च्या ठिकाणी पहिल्या स्टेपमध्ये पहिल्या स्टेपमध्ये आपण 200 या ठिकाणी अलोकेट केलेलं आहे. बरोबर आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला 200 लिहायचे आहे. नंतर पुढच्या स्टेपमध्ये आपण 13च्या ठिकाणी अलोकेट केलेले होते, तर या ठिकाणी तुम्हाला 50 अलोकेट करायचं आहे. नंतरच्या ठिकाणी तुम्हाला 18च्या ठिकाणी आपण अलोकेट केले ते 175 या ठिकाणी अलोकेट करायचं आहे. म्हणजे याचा अर्थ ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही ज्या ज्या एलिमेंटला अलोकेशन्स केलेले आहे ते सर्व अलोकेशन्स या फायनल टेबल मध्ये तुम्हाला डिस्प्ले करायचे आहेत. बरोबर आहे. लक्षात ठेवायचं, जे जे आपण अलोकेशन्स केलेले आहेत प्रत्येक स्टेप मध्ये ते सर्व अलोकेशन्स, बरोबर आहे, सर्व अलोकेशन्स या अलोकेशनला इथे तुम्हाला डिस्प्ले करायचे या टेबल मध्ये. बरोबर आहे.
बरोबर स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला चेक करावं लागणार आहे. तर या ठिकाणी आपण अलोकेशन डिस्प्ले केलेल्या प्रत्येक अलोकेशन शेवटचा अलोकेशन आपण 250 ॲट 10 बरोबर आहे. त्याच्या अगोदर आपण 13च्या ठिकाणी अलोकेट केलं होतं, त्याच्या अगोदर 14 ठिकाणी अलोकेट केलं. अशा प्रकारे आपण सर्व अलोकेशन या ठिकाणी डिस्प्ले करणार आहे. ओके. So now we will find out the initial basic feasible solution. Okay, so if you observe this series 1 1, so therefore x11 is 200. First element is x11 is 200. The position of this element is 1 1, so therefore x11 is 200. Then x12 is 50. X12 is 50. So this is the optimum solution, initial basic feasible solution. Then this element is 1 2, that is x12. Then next allocation, that is this element is at a cell 2 2, so this is x22 means 175. Then x23 means 125. Then x313233, x33 is 150 and x34 is 250. So this is called as the initial basic feasible solution of the given transportation problem. Okay, now we will find out the total value of z. Now we will find out the total value of z. ठीक आहे. टोटल व्हॅल्यू ऑफ झेड काढायची जर असेल तर काय करावं लागणार आपल्याला, हे जे अलोकेशन केलेलं आहे हे अलोकेशन याला मल्टिप्लाय करायचं, प्लस दिस अलोकेशन मल्टिप्लाय दिस अलोकेशन. ओके, प्लस म्हणजे 200 इंटू 11 प्लस 50 इंटू 13 प्लस 175 इंटू 18 प्लस 125 इंटू 14 प्लस 150 इंटू 13 प्लस 250 इंटू 10. ओके, नंतर याची ॲडिशन केल्यानंतर सॉल्व केल्यानंतर सो यू विल गेट total cost of the transportation problem is 12,200. So this is the total cost of the given transportation problem. So this is the examples on a northwest corner element, northwest corner rule method. Okay, so I hope you understood this example. Okay, so we will stop here. So tomorrow we will see another examples on a northwest corner rule. So you have to read, you have to watch this video again and again to understood this first method, that is NWCR method.